Hello friends, in the last lecture we have discussed about the Prevost's theory of heat exchanges. According to this theory, if any body or every body absorbs thermal energy and it radiates or emits thermal energy except at absolute zero, that is at 0 degree Kelvin, म्हणजेच ॲट -273 डिग्री सेल्सिअस और 0 डिग्री केल्विन फक्त याच टेम्परेचरला थर्मल एनर्जी रेडिएट केली जात नाही किंवा ॲब्झॉर्ब केली जात नाही, म्हणजे दिली किंवा घेतली जात नाही अकॉर्डिंग टू द प्रिवोट्स थिअरी. इतर सर्व टेम्परेचर्सवर thermal energy is absorbed, also the thermal energy is emitted or radiated to the surrounding, and the amount of thermal energy or the thermal radiations emitted per unit time depends upon the nature of the emitting surface. Surface कसा आहे, सरफेसचं नेचर कसं आहे, काय आहे तो सरफेस, तो मेटल आहे का, तो वूड आहे का, तो ग्लास आहे का, तो वॉटर आहे, वॉट एव्हर इज द सरफेस, it depends upon the nature of the emitting surface. The next is the area. जेवढा जास्त एरिया तेवढं जास्त द थर्मल रेडिएशन्स विल बी एमिटेड. जेवढा कमी एरिया तेवढा कमी रेडिएशन्स एमिट होणार आहे. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस. जेवढं जास्त टेम्परेचर आहे त्या सरफेसचं तेवढं जास्त थर्मल रेडिएशन्स विल बी एमिटेड from that surface. And this is the reason why, because it depends upon the temperature of the emitting surface, we have seen that hotter bodies emit more heat energy or thermal energy than the cooler bodies, because it is dependent on the temperature. Light colored bodies reflect more of the radiations incident upon it, and the dark color bodies absorb maximum of the radiations incident upon it. Now, when a body absorbs the thermal radiations, then the atoms and molecules of the body start oscillating with more kinetic energy. That is its translational kinetic energy. त्याचे जे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स जे त्यांच्या जागेवरच ऑसिलेट होत आहेत, आता ते एनर्जी रिसीव्ह केल्यामुळे जास्त जोरात ऑसिलेट होऊ लागतात. त्यांची ॲव्हरेज ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती इन्क्रीज होते. And we know that on the average translational kinetic energy depends the temperature. ते जेवढे जास्त ऑसिलेट होतात तेवढी जास्त त्यांची ॲव्हरेज ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे. टू अँड फ्रो मोशनमध्ये ते ऑसिलेट होतात आणि जेवढ्या जोरात ते ऑसिलेट होणार आहेत त्याप्रमाणे त्यांचं टेम्परेचर असणार आहे. When a body absorbs radiation, its temperature increases. Now, this body which has absorbed radiations, it also emits radiations. So its temperature decreases due to the emission of the radiation. Now, when a body absorbs more radiation than what it emits, the thermal radiation which a body is absorbing are more, and the thermal radiations which the body is emitting are less, then the temperature of the body will increase. And if the thermal radiations emitted by the body are more and absorbed by the body are less, then its temperature will decrease. And when the thermal radiations absorbed by the body and emitted by the body are the same, then the temperature of the body remains constant. आपण याचे एक्झाम्पल्स लास्ट लेक्चरमध्ये पण घेतलेले आहेत. ॲट रूम टेम्परेचर ऑल द बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन, ऑल्सो दे ॲब्झॉर्ब थर्मल रेडिएशन, अँड हेन्स द अमाऊंट ऑफ द थर्मल रेडिएशन ॲब्झॉर्ब्ड by the bodies at room temperature is equal to the amount of thermal radiation emitted by the body at room temperature, and hence the temperature of the body remains constant. It does not increase or decrease. This
condition the body is said to be in thermal equilibrium. पण एक बॉडी घेतलेली आहे, तर ही बॉडी स्वतःमधून थर्मल रेडिएशन्स एमिट करते. मग हे आपल्याला दिसतात का? तर आपल्याला नाही दिसत. थर्मल रेडिएशन्स गरम पाण्याच्या पातेल्याजवळ जेव्हा आपण हात नेतो तेव्हा आपल्याला जाणीव होते, पण आपल्याला दिसत काहीच नाही. So these thermal radiation we cannot see with our eyes. Why? Because the wavelengths of the thermal radiations are more, they are longer than the wavelengths of the visible light. आपण जो लाईट बघू शकतो त्याच्या वेवलेंग्थ्स ह्या कमी आहेत आणि या थर्मल रेडिएशनच्या वेवलेंग्थ जास्त आहेत, म्हणून आपण ते थर्मल रेडिएशन्स बघू शकत नाही. पण जर तीच बॉडी जर आपण हीट केली आणि नियरली 800 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत आपण तिला हीट केली. नाव वी नो दॅट ऑन द टेम्परेचर डिपेंड्स द थर्मल रेडिएशन्स कसे एमिट होणार आहे ते. सो ऑन द टेम्परेचर डिपेंड द थर्मल रेडिएशन्स. मग आता हे जे थर्मल रेडिएशन्स एमिट होत आहेत त्या बॉडीकडून ॲट 800 डिग्री सेल्सिअस, त्यांची जी वेवलेंथ आहे आता ती शॉर्टर झालेली आहे आणि ती विजिबल लाईटच्या जवळ आहे. म्हणजेच तो जो रेड कलर आहे, रेड कलरच्या लाईटची जी वेवलेंथ आहे ती वेवलेंथ आता या थर्मल रेडिएशन्सची आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण 800 डिग्री सेल्सिअसवर त्या बॉडीला हीट केलेलं आहे तेव्हा आपण म्हणतोय दॅट बॉडी इज रेड हॉट. का बरं? कारण ती स्वतःमधून आता हे रेड कलरचे थर्मल रेडिएशन्स ज्यांची वेवलेंथ रेड कलरशी मॅच होत आहे ते ती एमिट करते आहे, म्हणून आपल्याला ती बॉडी रेड हॉट दिसते. आणि त्याच बॉडीला जर आपण अजून हीट केलं नियरली टू 3000 डिग्री सेल्सिअस तर ती आपल्याला व्हाईट हॉट दिसते. टंगस्टनची जी फिलामेंट असते ती जेव्हा आपण हीट करतो तेव्हा ती आपल्याला व्हाईट हॉट दिसते. किंवा आपण कोळसाचं पण बघितलेलं आहे, आपण जेव्हा हीट होतो कोळसा त्यावेळेला तो रेड हॉट आणि त्याच्यानंतर अजून जास्त हीट केल्यानंतर तो व्हाईट हॉट सुद्धा दिसतो. हेन्स वी सम अप, ऑल द बॉडीज रेडिएट हीट at all temperatures except at minus 273 degrees Celsius or 0 degree Kelvin, that is absolute zero, and the amount of the thermal radiations emitted by the body depends upon the nature of the body, how it is, whether it is polished or it is rough or it is, what is its nature, the area, the temperature and the time. On all these factors depend the heat or the thermal radiations emitted by the body. Hence, we define the emissive power of a body. The emissive power or the radiant power of a body is the amount of heat radiated or emitted or thermal radiations emitted by the body per unit time, per unit area. And the dimensions of the emissive power is, that is dimension for R is L to the power 0, M to the power 1, T to the power minus 3. And the SI unit is joule per meter square second, and the C also watt per meter square. Various bodies of different type, different nature, some polished, rough, etc. Hence, we compare the emissive power of all these bodies with the emissive power of a perfectly black body of the same area and at the same temperature. The coefficient of emission or emissivity of a given surface is the ratio of the emissive power of the surface to the emissive power of a perfectly black surface at the same temperature. For a perfectly black body, we know that E is equal to, if the body is perfectly black body, R will be RB. The emissive power of the perfectly black body will be RB, that is the same because both are the perfectly black bodies. So both RB, so this will be E equal to 1. So E will be equal to 1 for a perfectly black body. But for a perfect reflector, so the
body is a reflector. Hence, this R, that is since it is a very good reflector, it is a very bad absorber. And since it is a very bad absorber, it is a bad emitter. So, the numerator will be nearly equal to 0 upon the emissive power of the black body of the same surface area, same temperature will be RB. So, anything 0 upon RB will be equal to 0. So, E for a perfect reflector E equal to 0. Now we know that the bodies, आता आपल्याला हे माहिती आहे की ज्या रूटीन लाईफमध्ये ज्या बॉडीज असतात दे आर ऑर्डिनरी बॉडीज, दे आर नॉट ब्लॅक बॉडीज. आणि म्हणून ब्लॅक बॉडीज स्वतःमधून किंवा स्वतः ब्लॅक बॉडीज जसं एमिट करू शकतात रेडिएशन्स तशी ऑर्डिनरी बॉडीज एमिट करू शकत नाही. ऑर्डिनरी बॉडीज जेवढे रेडिएशन्स एमिट करू शकतात ते डिपेंडेंट आहे की त्याचा नेचर कसं आहे, त्याचं सरफेस कसं आहे, सरफेस रफ आहे, स्मूथ आहे, त्याचं टेम्परेचर कसं आहे. सो ऑन ऑल दीज डिपेंड how much the ordinary bodies which are at room temperature will radiate. And hence, for ordinary body, the coefficient of emission or emissivity is between 0 and 1. For ordinary body साठी हा coefficient of emission 0 आणि 1 च्या मध्ये आहे. जो perfectly black body आहे त्याच्यासाठी E1 आहे आणि जो perfect reflector आहे, झिरो ॲब्सॉर्बर आहे, जो ॲब्सॉर्ब करत नाही त्याच्यासाठी कोएफिशियंट ऑफ एमिशन 0 आहे. आणि ऑर्डिनरी बॉडीसाठी हा कोएफिशियंट ऑफ एमिशन और एमिसिव्हिटी हा बिटवीन 0 and 1 आहे. This E is larger for the rough surface and it is smaller for the smooth surface. It also depends upon temperature. Also the wavelength of the radiations emitted. So now we discuss about the Kirchhoff's law of heat radiation. At a given temperature, so what is the definition or what is the statement of the Kirchhoff's law of heat radiation? At a given temperature at all wavelengths, the ratio of the emissive power of the body to the coefficient of absorption is equal to the emissive power of the perfectly black body at the same temperature for all wavelength. Also, we can define the same Kirchhoff's law of heat radiation in another way. आपण दुसऱ्या एका पद्धतीने आपण त्याला डिफाइन करू शकतो. That is when a body is in thermal equilibrium. एखादी बॉडी जेव्हा थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असते तेव्हा ती जेवढी रेडियंट एनर्जी ॲब्झॉर्ब करते तेवढीच ती रेडियंट एनर्जी एमिट करते. इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो when the body is in thermal equilibrium, at that time the coefficient of absorption of the body is equal to the coefficient of emission of the body. किंवा आपण याला lambda is the wavelength absorbed and the wavelength emitted. So A lambda is equal to E lambda. Hence we conclude if a body has high absorptive power, it will also have a high emissive power. If it has a low absorptive power, it also have a low emissive power. Because we know in thermal equilibrium emissivity is equal to absorptivity. The next we are going to discuss the theoretical proof of the Kirchhoff's law of heat radiation. म्हणजे आपण त्याचा प्रूव्ह करणार आहे, पण आपण मेथड कोणती वापरणार आहे तर थॉट एक्सपेरिमेंट. म्हणजे आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहे पण कसा, थॉट, विचारांनीच फक्त आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहे, ॲक्च्युअल एक्सपेरिमेंट करणार नाही आहे. सो नाउ सपोजिंग दिस इज अ युनिफॉर्म टेम्परेचर एन्क्लोजर. एक असं एन्क्लोजर की ज्याच्यामध्ये जे टेम्परेचर आहे त्याच्या आतमध्ये ते कसं राहणार आहे तर कॉन्स्टंट राहणार आहे, ते चेंज होणार नाही आहे. सो
a uniform temperature enclosure is taken and two bodies are taken. A is the ordinary body and B is a black body or a perfectly black body. So these two bodies are taken and Q is the amount of heat incident upon both the bodies. So on the heat radiations heat radiations incident आहेत A वर आणि B वर. The heat radiations incident on the body A per unit time. दोन्ही बॉडीज A आणि B यांची एरिया, सरफेस एरिया, त्यांचे डायमेन्शन्स, त्यांचं व्हॉल्यूम सगळं काही सेम आहे. ओनली A is ordinary body and B is perfectly black body. And Q is the amount of heat incident on the body A and body B at any time t. Now, let R, मग आता ते दोन्ही बॉडीज काय करणार तर हीट ॲब्झॉर्ब पण करणार आणि हीट एमिट पण करणार. ए ही बॉडी पण ॲब्झॉर्ब करणार आणि एमिट करणार. बी ही जी ब्लॅक बॉडी आहे ती पण हीट ॲब्झॉर्ब करणार आणि हीट एमिट पण करणार. ऑफकोर्स त्या दोन्ही बॉडीज ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर राहणार, इक्विलिब्रियममध्ये राहणार आहे, कारण त्यांचं इथलं टेम्परेचर कसं आहे तर एक्झॅक्टली सेम. सो लेट आर बी द एमिसिव्ह पॉवर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी. ए ही बॉडी जेवढे एमिट करणार आहे हीट रेडिएशन्स किंवा थर्मल एनर्जी ते आहे आर, एमिसिव्ह पॉवर ऑफ बॉडी ए. अँड आर बी इज द एमिसिव्ह पॉवर ऑफ द बॉडी बी. नाव Q is the heat incident on body A and body B per unit time. And QA is the amount of the radiant heat absorbed. आता Q एवढी हीट याच्यावर जेव्हा इन्सिडेंट झालेली आहे ए ह्या बॉडीवर, ए ही ऑर्डिनरी बॉडी आहे, तर ती सगळीच्या सगळी हीट ए ही ऑर्डिनरी बॉडी ॲब्झॉर्ब करणार आहे का तर नाही. त्याच्यातली काहीच ॲब्झॉर्ब करणार आहे. किती ॲब्झॉर्ब करणार आहे तर नाव वी आर गोइंग टू कन्सिडर द केस 1. आपण फक्त ऑर्डिनरी बॉडीसाठी आता डिस्कशन करतोय आणि त्याच्यानंतर आपण ब्लॅक बॉडीसाठी डिस्कशन करतोय. सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी A इज इक्वल टू QA अपॉन Q. आपण ह्याच्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो A इज इक्वल टू A इज द कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. QA is the amount of radiant heat absorbed by the body and Q is the amount of heat incident upon the body. So, and A is the coefficient of absorption. We know this relation. A is equal to QA upon Q. So, QA, how much amount of heat is absorbed by the body A is dependent upon the coefficient of absorption of the body A. So, the coefficient, so QA is A into Q. This is equation 1. Now, we know that since the body A is in thermal equilibrium, that is its temperature is remaining constant. Hence, the amount of heat absorbed by the body is the amount of heat energy emitted by the body. So, QA is equal to R, where the R is the emissive power of the body A. So, QA equal to R, we have this as equation number 2. From 1 and 2. Since the left hand side is the same, we equate the equations and we get QA is equal to, we equate the equations and we get A into Q, we get A into Q equal to R. So this is the third equation. Now this is for the ordinary body. Up till now we have discussed for the ordinary body. Now the second case we are discussing for the perfectly black body. So this is the perfectly black body. Q is the amount of heat incident on the body B. Now see, since B is a perfectly black body, it will absorb all the heat or the radiant energy incident upon it. The radiant energy incident is Q. So it is absorbing all the radiant energy incident upon it. Now, since this is the uniform temperature enclosure, इथलं temperature बदलतंय का तर नाही. The body B is in thermal equilibrium. म्हणून ती
त्याचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत आहे. याचा अर्थ काय, क्यू एवढी रेडियंट एनर्जी तो त्याच्यावर इन्सिडेंट आहे. मग क्यू एवढी रेडियंट एनर्जी तो ॲब्झॉर्ब करतोय, सगळीच्या सगळी एनर्जी तो ॲब्झॉर्ब करतोय, कारण तो ब्लॅक बॉडी आहे म्हणून तो सगळीच्या सगळी रेडियंट एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतोय, इन्सिडेंट एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतोय. मग आता इन्सिडेंट एनर्जी त्याच्याकडेच ठेवतोय का, तर नाही. इन्सिडेंट ही एनर्जी तो बाहेर पण टाकतोय. व्हाय? बिकॉज इट इज अ ब्लॅक बॉडी. इट इज, तो युनिफॉर्म टेम्परेचर एन्क्लोजरवर आहे, त्याचं टेम्परेचर सेम राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे, कॉन्स्टंट आहे, त्याचं टेम्परेचर बदलत नाही, त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत नाही आहे. म्हणून तो जेवढी एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतो आहे तो तेवढीच एनर्जी बाहेर टाकणार आहे. आणि असं जर त्यांनी केलं तरच त्याचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार आहे. म्हणून इट इज ॲब्झॉर्बिंग क्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी. अँड RB is the emissive power of the black body. It is emitting how much amount of energy? RB. म्हणजे तो Q एवढी एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतोय आणि RB एवढी एनर्जी तो एमिट करतो आहे. आणि Q इक्वल टू RB. Q इक्वल टू RB आपण का बरं लिहू शकतो? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी B remains constant. Hence, we write this Q equal to RB. This is equation 4. So, from equation 3 and 4, we divide equation 3 by 4. So, we get A into Q upon Q is equal to R upon RB. So, we cancel the Q here. We get A equal to R upon RB. Or shifting this RB here and A here, we get RB is equal to R upon A, which is according to the definition of the Kirchhoff's law of radiation, that the ratio of the emissive power of the surface to the coefficient of absorption is equal to the emissive power of a perfectly black surface. So this is we have achieved the answer, kimma, or we know that R upon RB, that is emissive power of a body to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature, of the same dimensions. This is equal to E, where E is the coefficient of emission, or the coefficient of emission is R upon RB. We have discussed this in the same lecture. So, this R upon RB we put as E. So, A is equal to E. That is, at a given temperature, at all wavelengths, when a body is in thermal equilibrium, the coefficient of absorption will always be equal to the coefficient of emission. And this is the Kirchhoff's law of heat radiation. We have, with the help of thought experiment, we have proved the Kirchhoff's law of heat radiation. Thank you.